எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கி சப்ஸ்டியூட் டீச்சர் வேலைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த ஐஎஸ்டியோட வெப்சைட்டில் போய் காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி பிளேனோ ஐஎஸ்டியில் சப்ஸ்டியூட் வேலைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு பிளேனோ ஐஎஸ்டி ஜாப்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் அவர் டீம் அப்படிங்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளேனோ ஐஎஸ்டியோட ஜாப் வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கலாம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேட்டர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ஆக்சிலரி, சப்போர்ட் ஸ்டாஃப், சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுற லிங்க்ஸ் இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி சப்ஸ்டியூட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜுக்கு நம்ம போயிடலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு டெய்லி பே ரேட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸுக்கும் எவ்வளோ பே அப்படிங்கிறத இங்கே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மிடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் டு become a substitute. This is the basic requirements to become a substitute. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ ப்ரீஃபாக நான் இங்கே சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணுங்கிறத. ஸ்டெப் 1 is to complete substitute application and you have to provide the following in your application. You have to attach all these details. ஒன்று copy of your high school diploma and other one is copy of your education transcript, higher education transcripts. It can be anything, BA, MA, BSc, MSc, engineering, any higher education degrees transcripts you have to attach that in your application. And the next one is your application must include 2 completed references. That means நீங்கள் 2 ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 இன்ஃபர்மேஷன் யாருங்கிறத நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறப்ப நீங்கள் சொல்லணும். அவங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும். யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் த இமெயில் ஐடி. அந்த இமெயில் ஐடிக்கு பிளேனோ ஐஎஸ்டியிலேருந்து do not reply at pisd.edu அப்படிங்கிற இமெயில் ஐடியிலேருந்து they'll get an email and the title should say applicant reference questions. So your references, those who are going to give reference to you, they have to fill in this reference questions and they have to submit it. That will speed up the process, application process. And once done with that, your step 2 is you have to inform the substitute office that your application is ready for review. So to do that, you have to email them at substitute@pisd.edu. So please email them to this email ID and let them know that your application is ready for review. If you have any other questions also, you can email them on this same email ID or you can call the PISD help desk on this number. The admin and substitute office, they are very prompt in replying or answering any of your questions. So now நான் இந்த சப்ஸ்டியூட் வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் எப்படி சப்மிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்க போகிறேன். For that you need to go to the right side. You see the apply now red button. Click on that. It will take you to the application form. So here you are new applicants, so click on the blue register button. It will take you to this application form. It's online application form only. So on the left side you see the login information, contact information, criminal history. I suggest you to do this in one sitting because it's going to take some time. Typically it takes 45 minutes to 1 hour. So you need to have all the information ready in handy. Like your diplomas, school diplomas, higher education certificates. If you have any work experience, keep all those documents handy because you need to enter all these details, which year you started, which year you finished. In detail you have to enter all these details. So once done with all the application, at the last page you see a submit button. Click on that submit button. That tells you that your application is submitted. And then once done, you have to inform the substitute office via email of your completed application. It will be reviewed and the next steps will be sent you via email. So please keep checking on your email for the reply from the substitute office. They don't call you, they'll email you if you get selected. And this is only for out of country diplomas. For example, if your degree is out of country, நீங்கள் இந்தியாலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரிலேயோ உங்கள் டிகிரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா you have to go through this process.
So this is out of country diplomas must be evaluated by a credential equivalency agency for years equivalency. So the process is very simple. To view the evaluation agencies, click on this link. It will take you to the TEA page. TEA is Texas Education Agency. On the right side, you see the Foreign Credential Evaluation Services. Click on that. And if you scroll down, you see the list of all the evaluation agencies that do the credentials for you. So you can choose any of these agencies. Make sure you choose only the agencies from here because all these agencies are TEA approved. For example, if you click on Global Credential Evaluators, it will take you to this website, and it's very easy process to do. And if you have any questions, again call this company and how it works, all the details you can see it in here. I strongly suggest you to do this process, getting the credentials done once you apply for the job, because the credentials, getting the credentials will take 1 week's time. So if you do that process when you apply for the substitute job, you will get the credentials. You don't need to enter the credentials when you do the application process, but you need this credentials if you get selected. If you get selected, there will be a orientation you have to attend, and in that orientation you have to provide your diploma and degree certificates, and you have to give them your credentials too. That's it, you are all set with the application. Once done, you can come back here and read through all the information needed. All the best. And நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஜாப்னா என்ன, அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக போடுறேன். If you are interested, you can go and check on that video too. Thanks for watching. Share it with your friends.